أمك من خيار المجاني جناها، ومن بعد ذا يمير جيت أتنخاك، يا ابن الملوك اللي سيوف عصاها، سيارتي جاه القطار ووطاها، بحد المساحي شالها ثم رماها، وابغي عوضها يا ابو خالد زبناك، أنا زبنت مزبنين زبناها، روحي لروحك يا ابو خالد افداها، أبغى استلم شيك توقعه يمناك. هذا التقرير على والدك في الجنة، تقرير حادث السيارة قطار شاريها ب80,000. نعم. وهذا شلون القطار؟ كيف يعني؟ سيارة كتب الله انها تعطلت على خط وصدبها القطار، وقعدت لها 7 سنين. اي قطار؟ ب80,000. لا قطار كيف قطار؟ القطار اللي على الطريق الخارجي حق الفضائي. هذا دبور انت اجل. ها؟ دبور اجل. والله كلهم بحظه على الدنيا. اعطيه سيارة اجل. اعطيه سيارة. جهل طيب أعماله ينبع طيبه، من طيب أصله، من عمانه، من خواله، جد حاكم دولة مثله في شرع الله والعدالة، عبد العزيز وعياله من بعده مثله، نعم الوالد نعم عياله، يمير الله يرفع قدرك مثلك، لا احتجنا نلجاله. وأنا من زماني جيتك سوات اللي جولك، اشتكي لك من دياني، ما هو ديان المنية سمية ديان ثاني، يراقبني بقصى الحارة لين أدخل على ورعاني، دمعلق بوري بالشارع وازعجني وازعج جيراني، واليا جيته يمسك جيبي وأنا ما عندي طفراني، أشكي لله كما أشكي لك من دين جوره قزاني، وأنا مالي بيت مبين مالي بيت ولا مسكاني، اسكن حاره واترك حاره وانقل عفشي مع غرضاني، الرحاله بن بطوطه شبه اللي في ما جاني، والموتر وارد عراوي رمز دايم الفقراني، وظروفي مشكاها لله يا كثر همومي واحزاني، تكفى 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 لا تنساني، الله لا يحرمك الجنه، قال خادمك الشيباني. سلام. Ανάμεσα στο πλήθος βρίσκονται οι προσωπικοί γελοτοποιοί του πρίγκιπα. Τον συνοδεύουν πάντα, ακόμα και στα ταξίδια που κάνει στο εξωτερικό με τα 2 προσωπικά του αεροσκάφη Boeing. What is your job? تقول لي عملك خوي؟ عندنا الامير. كل السعاده الحمد لله، جلسه السعاده ضحك. هل يعتقد انكم تجيبون له حظ ولا؟ احنا والله الحظ من الله. الحظ من الله. And are you happy? انت سعيد مبسوط مع الامير ان شاء الله؟ ابو خالد في واحد مبسوط عنده الحمد لله، متزوجين، سيارات الحمد لله في شيء. الله يجزاك خير. كل الانام سيدي سخاك ما مثله وكيد، بالكرم يا ميري ما مثلك حرام، ويش حاتم ويش اسرجت صايلها من ديار طابه ونصيت وجهن. انا هرضي كل نحرها يردون حوض الموت. Οι έπαινοι και τα ποίηματα διήρκησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Όταν ο κόσμος έφυγε, ο Ουαλίντ συνέχισε να δουλεύει και να παρακολουθεί τα μεγάλα χρηματιστήρια του κόσμου. Κοιμάται στις 5 το πρωί, μετά από την πρώτη προσευχή. Sometimes this today I have around 1,000, but one night we had 17,000. You shake the hand of 17,000 people in one night? 17,000. This is a hard life. It's not an easy life. I mean, if you hear that someone is a billionaire, it's not hard life. You don't know. If you're a billionaire, you have more responsibilities. I'm not. I don't believe I'm sacrificing it. No one's forcing me to go to my office. No one's forcing me to perform. No one is forcing me to work or meet these people or to get involved in charity and philanthropy. No, I do it because I like to do it. I do it because I want to do it, not because I have to do it. Αυτή είναι μια πλατεία στην Τζέντα, ευρέως γνωστή ως η πλατεία Τσοπ Τσοπ. Βρίσκεται απέναντι από ένα τζαμί και είναι στρωμένη με άσπρο πλακάκι μπάνιο. Εδώ εκτελούνται οι θανατικές καταδίκες, δημοσίως, μετά την προσευχή της Παρασκευής. Οι θανατοποινήτες αποκεφαλίζονται με σπαθί από τον επίσημο δήμιο του κράτους.
The execution is very horrifying. It's very horrifying. They just blindfold him. That's all that he gets. He's just blindfolded, and his hands are tied behind his back. The execution has his own gutra, as we call it, but of course he kind of ties it around his face, and kind of like this. He has the sword with him. Of course, it's very, very sharp. He doesn't do a lot of acting or anything. He just waits for the sword until the man who reads the rites has finished. And he says you could kill him now, or you could execute him now. So he executes him. Σύμφωνα με τον νόμο, καταδικάζονται σε θάνατο οι έμποροι ναρκωτικών, οι βιαστές και οι δολοφόνοι. Στην περίπτωση ανθρωποκτονίας, εάν το έγκλημα έγινε εμβρασμό ψυχής σε έναν καυγά για παράδειγμα, τότε οι αρχές καλούν στην πλατεία Τσοπ Τσοπ τους συγγενείς του θύματος και τους ζητούν να συγχωρήσουν το δράστη. Until the moment of the execution, the man who reads the court file demands until that moment for forgiveness. So he says to the family of the victim, will you forgive him? And until that time, until the sword is risen up in the air, they ask the victim's family, do you forgive them? The best moment, actually, is that when the family of the victim forgive. The square changes into a complete huge celebration. It was like a football match, and then he'll be set free, and of course, tribes come in, congratulating them, thanking them, all that. What I've seen was one of the most shocking things I've ever seen in my entire life. I was a child when I saw it. There was a woman that was drugged, and she was taken directly to the place where she was supposed to be dismembered. Her hand was extended in a field of numbness. She was almost fainting. They brought a sword and they cut off the hand. They chopped the hand off, and they placed the what remained of her arm in a hot liquid. She's almost fainted. She's down, and I do believe that one of the people administrating this fainted as well. I was a child when it happened. I was 14, 15 years old. It was the shock of my life. It was the worst thing I've ever seen. Because when I was young, I used to say, like, why are they killing in front of everyone? But from that day that I saw that execution, there was kind of a fear inside me. It's a fear factor. It's a way of disseminating fear, and it's just too much. It's just too much. It's too horrific. It's not even human. Το σπίτι του πιο γνωστού Σαουδάραβα παγκοσμίως, του Οσάμα Μπιν Λάντεν, δεν απέχει και πολύ από την πλατεία Τσοπ Τσοπ. Ο πιο καταζητούμενος άνθρωπος του πλανήτη γεννήθηκε σε αυτή τη συνηθισμένη γειτονιά της Τζέντα. Είναι το 17ο από τα 52 παιδιά του Μοχάμεντ Μπιν Λάντεν, πλούσιου μεγαλοεργολάβου από την Ιεμένη. Ο Οσάμα έπαιζε σε αυτή την αυλή και προσευχόταν σε αυτό το τζαμί. Ο Κάλετ Μπατάρφι, φίλος του τότε, θυμάται έντονα ένα παιδικό καυγά κατά τον οποίο μπήκε στη μέση για να τον προστατεύσει. Osama came to me and said, I was trying to solve it peacefully. So this is the kind of boy he was, peaceful, all to himself, and talk little about himself, doesn't have an ego problem.
is not aggressive. Was he a leader? He would put himself as an example for others to follow, and he would organize trips and outings for all of us. So yes, in a sense he was an organizer, but he wasn't an assertive organizer. He wouldn't tell you what to do, but he will show you what to do in his own way. Was he a deeply religious person? You know, he prayed in the mosque 5 times a day. Most of us prayed maybe 3 times a day. Yeah, in a sense, yes, he was, but not in a fanatic way, you know. How did you explain that a peaceful person became a fighter? No, well, it was in his mind all the time. He was telling us to prepare that one day we will have to get Jerusalem back. At that time, Afghanistan was not an issue. Jerusalem was the only issue. And he was preparing himself for this. He was training himself and his kids and his friends on shooting, on horse riding, and mountain climbing, on desert. He would live in the desert, you know, in every summer holidays and vacations. Soviet invasion of Afghanistan introduced to the Muslims who were looking for proper implementation of jihad at that time. It has provided them with the classical example that doesn't need a lot of theoretical discussion. Here you have an infidel entity which is invading a Muslim country, and these Muslims are asking for their help, and therefore this is the right place to go for jihad. Ο Λάντεν παράτησε τα πάντα και πήγε να πολεμήσει στο Αφγανιστάν. دائما يعني التاريخ العربي هناك حالة تمجيد للشخص اللي يحكم أو يترك ثروة ويتحول إلى شخص عادي أو شخص جماهيري. ابن لادن فعل الشيء هذا. ابن لادن كان رجل ثري لديه ثروة يعني تتجاوز 300 مليون ريال أعتقد. تركها وذهب ليعيش في كهف في أفغانستان. فالناس أصبح في ذهنيتهم أن أسامة بن لادن يعني أسامة بن لادن ترك الترف وتوجه إلى هذا. إذن أسامة بن لادن يعني شخص يعني ما يفعل أسامة بن لادن سيكون صحيح 100%. I noticed after that, you know, that after he went to Afghanistan, went to war, you know, killed and was about to be killed and hunted and all that, his character changed little by little. He's still kind, a little bit shy, but more aggressive, more assertive. Osama bin Laden came to this place in my house 2 times and had a dinner. And he thinking every time to call for the Islam by tough, to kill. He told me I would like to go to some country. I would like to make a revolution and kill all that non-Muslim. I told him, no, this is not Islam. I told him. Ο Οσάμα, η Μουτζαχεντίν και η Τζιχάντ ήταν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν από τους Αμερικανούς και τους Σαουδάραβες για να σταματήσει η κομμουνιστική εξάπλωση στην περιοχή. Τότε ήταν ήρωες. On behalf of the American people, I salute Chairman Khalis, his delegation, and the people of Afghanistan themselves. You are a nation of heroes. We have to be brave enough
to apologize for those who went to the theater of operations there in Afghanistan, for us to defend the capitalism. Let us say it frankly. The Americans did not support the Mujahideen for the sake of the religion. We are sure about that. I remember the Saudi government sent the youngsters from Saudi Arabia, and they paid more than 70% of the cost of their tickets. And the ambassador there was welcoming them to send them to the front line. How could we describe our children, our youngsters, our youth as a heroes when they were fighting USSR? Then suddenly we changed it 180 degrees to describe them criminals, when the occupiers are Americans in Afghanistan and Iraq. There's more explosions on the western edge of the city. Ο πρώτος πόλεμος του κόλπου φέρνει τα αμερικανικά στρατεύματα στην ιερή γη του Ισλάμ και του προφήτη, με τη συγκατάθεση φυσικά της βασιλικής οικογένειας. Για τους σκληροπυρηνικούς ουαχαμπιστές σαν τον Λάντεν, αυτό ήταν μια ανίερη συμμαχία, κάτι πρωτάκουστο και εξοργιστικό. He thought that the Americans will stay, and they did stay, at least in part, in some Gulf countries, and this angered him very much. And from then on, it was a different guy. He was very frustrated, angry, and bitter, and this affected his attitudes towards his countries and towards the whole political scene. Ο Οσάμα εγκαταλείπει τη Σαουδική Αραβία και από τότε βάζει δύο στόχους. Να διώξει τις αμερικανικές δυνάμεις από την Αραβική Χερσόνησο και να ανατρέψει την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας. لا، هو السبب في حرب القاعدة ضد السعودية هو سبب في الأساس سبب سياسي في الأساس. القاعدة تريد أن تحكم. بالنسبة للصراع كان كبير جدا ومرات كثيرة، يعني إذا نتكلم عن المواجهات بما فيها المواجهات البسيطة فهي بالمئات. علشان كذا كانت السعودية ما تعلن في البداية حتى ما يصير في بلبلة بالبلد لأنه غير معروف ماذا يحدث. Οι δυτικοί που εργάζονται σήμερα στη χώρα είναι στόχος για τους εξτρεμιστές. Μένουν σε κλειστές πόλεις περιτριγυρισμένες από ψηλά τείχη, τα λεγόμενα compounds, και δεν έχουν καμία επαφή με τον ντόπιο πληθυσμό. Τα μέτρα ασφαλείας εκεί είναι δρακόντια. Ο Αμπτουλραχμάν Αλσουαλίμι είναι 57 ετών, αλλά φαίνεται πολύ μεγαλύτερος. Και οι δυο γη του είναι μέλη της Αλ-Κάιντα. Ο Μοχάμεντ, 23 ετών, καταζητείται από τις αρχές. Ο Άχμεντ, 19 ετών, σκοτώθηκε σε αυτή τη μάχη με την αστυνομία που έγινε πρόσφατα στην πόλη Νταμάμ, μια από τις πετρελαιοπόλεις της Σαουδικής Αραβίας. ولا كنا متوقعين غيابهم وشو له.
إن كنا نتوقع غيابه عن حادث مروري لا سمح الله. راح في بعد ما خلص دراسته الجامعية، دراسة الترم الأول الترم الأخير، راح بعد بروح قال بيروح أدي عمره مكة. بعد أسبوع جاني رسالة بالجوال إن ابنك مشى إلى العراق. رسالة واحد مجهول، بطاقة سوا. ورد رسالة ابنك أحمد يسلم عليك ومشى إلى العراق، سيارته موقفة عند جامع إمام الدعوة عند مقبرة النسيم. They see their brothers and sisters in Palestine, in Iraq, in Afghanistan killed, and their homes destroyed, and they feel that Islam is under attack. Muslim countries are under attack. I understand the anger, but I disagree with the means. هذا تعبى مخهم وافكارهم إن هذا تقرب إلى الجنة. لا، ما هو قدر الناس، هو فكره هذا أنه يعني يتقرب إلى الله، إنه يعتبره جهاد. ضحايا فكر تكفير لا أكثر ولا أقل، ضحايا تكفير لا أكثر، شذوذ فكري يعني. And I understand some of their concerns. I mean, there are decadence in society. There is consumerism, for example. I mean, look at Jeddah, malls everywhere, and people are spending more than they earn. What you wear or what you ride shows who you are, not your education or your talents or anything else. انه اللي ماشي عليها الوضع الناس ما يرضي الله، وانه يحاولون يعارضون التصرفات هذه، وهذا تفكيرهم. يعتبرون من فئة سنية صغيرة، يعني لا تتجاوز 25 سنة، هم أقل من 25 سنة. الأشخاص هذول اللي أقل من 25 سنة يسقطون بسهولة في يد سلطات الأمن السعودية لأنهم غير مدربين، هم مجرد أشخاص متعاطفين. القاعدة في الفترة الأخيرة بدأت تنتبه للشيء هذا، والآن جاري محاولة تهريبهم إلى خارج السعودية من خلال توجيههم إلى العراق باعتبارها أنها قريبة، أو إلى مناطق أخرى بهدف يعني رفع كفاءتهم القتالية والاستفادة منهم في معارك مقبلة. Ο Αμπτουλραχμάν εύχεται ο γιος του ο Μοχάμεντ που καταζητείται να παραδοθεί στις αρχές πριν βρεθεί και αυτός νεκρός. Και η μητέρα του Λάντεν, η Χαμιντά, βλέπει δεκάδες τηλεοπτικά δίκτυα ταυτόχρονα, περιμένοντας κάποια είδηση για το γιο της. Oh, poor woman. I mean, she doesn't know what to think, really, except for worrying, sick about her son being killed or harmed in any way. So she lives day and night buried with news and stories and following, satellite programs, news programs, and reading newspapers, listening to radios. So she's like in a newsroom, Η βασιλική οικογένεια έχει αποκτήσει έναν θανάσιμο εχθρό που απειλεί την ίδια της την ύπαρξη και αμαυρώνει την εικόνα της χώρας διεθνώς. Είναι ώρα για επανεξέταση των τακτικών του παρελθόντος. ثم ثقافة الغلو والتشدد والتكفير والإقصاء التي تعتبر هي الحاضنة الأساسية لفكر الإرهاب والتطرف. So I think it was a wake-up call for the government to stop, and rethink the way they view, Islamic institutions around the country, and then also to balance
different views within the country. So they start to call us liberals or whatever you want to call them, and then start to give us some space. So you see, and that actually affected everything. You see, the newspapers were given a huge amount of freedom to discuss things, and you could see articles that you will never dream of seeing before. The government of Saudi Arabia must relax to keep its existence. There will be no choice. This, I would say, relaxation is very essential for both the Saudis and the royal family. The government every time pushed to civilization, to modernization, but some of the people doesn't like that. Government stand 2 steps at the front, 1 step back. You see, we feel we are in an airplane. In an airplane, you don't have the option to stop or to go back. You have to continue on. But there are questions about where to go, what destination are you going to? Are you going east? Are you going west? How far? How fast? And who get to be on the driver's seat? To go back is not an option, or to stop mid-air, then you crash. Well, I don't mind if there's a few people want to live in the life of the 15th century ago. I believe they should, it is their choice. It is their choice if they want to live. But don't force the others to choose your ideas. We do want, I myself, and I'm sure the majority of the Saudi people, we do want Saudi Arabia to be ruled by some people like Taliban. The government now understand fully the need to separate religion from tradition. It will take time, but I think in the end we will reach the point where we will have a better, a less radical society.